हे झालं इकडे ओके गेट इट म्हणायचं मग सर कंटिन्यू करतील असे सेशन कंडक्ट करायचे. ठीक आहे. ठीक. झालं. ओके काय जायचं गॉट इट. पुढे आता सर पुढचं काम करायचं. Thank you. ठीक आहे. सगळ्यांना आवाज येतोय ऑनलाईन? स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? हो सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आपण एक 2 मिनिटात सुरू करूया. स्क्रीन ऑनलाईन स्टुडंट स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? हो सर, व्यवस्थित एकदम. ठीक आहे. पुढच्या स्क्रीन दिसतायत का मला ते सांगा फक्त आता. दिसते का? हो हो दिसतंय. सर्व स्क्रीन दिसतायत ना? हो हो सर. दिसतंय. चेंज होत आहेत. ठीक आहे. आता आपण ऑनलाईन जे जॉईन झालेले आहेत त्यांना रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी म्यूट ठेवा सर्वांना आपल्या स्वतःला, कारण आपल्या घरातला आवाज आपला बोलण्याचा जो आवाज आहे तो इतरांना डिस्टर्ब करणार नाही. तर जेव्हा काही विचारायचं असेल तेव्हा अनम्यूट करून विचारू शकता. सगळ्यांना जर म्यूट केलं तर मग तुम्हाला परत माझ्याशी कम्युनिकेट करता येत नाही आणि त्यापेक्षा तुम्ही स्वतः म्यूट राहा, जेणेकरून तुम्हाला जर काही अडचण असेल काही सांगायचं असेल तर तुम्ही सांगू शकता. तर स्वतःला सर्वांनी अगोदर म्यूट करून घ्या. So today we are going to discuss about the monopolistic competition and oligopoly. Okay, these two market structure we will discuss for today's lecture. So first of all, the first thing, that is monopolistic competition. Monopolistic competition, it is a combination of perfect competition and monopoly. The perfect competition and monopoly, that part we have discussed in the last lecture, and we have discussed about the features and characteristics throughout the lectures. And I have already told you that both market structure, that is perfect competition and monopoly, are unrealistic. They are imaginary market structures. Okay, but the monopolistic competition is realistic market structure. It happens. That market we can find in the real world. Monopoly as well as the competition. There is a monopoly, but for a specific segment. And there amongst the participants of the market, there is a competition. Okay, so therefore, the monopolistic competition is real. It is not an imaginary market. Then onwards, in the context of monopolistic competition, the experts and economists were devised the fourth one type of market structure, that is oligopoly. In case of oligopoly,
It is not a different type of market structure. It is a sub-segment of monopolistic competition, basically. But there are some features which create the clear-cut distinction between monopolistic competition and oligopoly. So therefore, we will discuss both market structures. Okay. So then afterwards, some economists like Cournot, then J.S. Mill were devised the next one market structure that is called as a duopoly. Duo means two, where only two sellers or buyers are present. That market called duopoly. Okay. So in this way, we will discuss one by one each and every market structure. The first of all, from very first thing, that is monopolistic competition. When we discuss about the meaning of monopolistic competition, then we find out that it market refers the high level of competition. It is very important thing. High level of competition among the companies selling similar goods. It is very first and foremost thing about monopolistic competition, that is there is a competition which produces similar good, not identical good. Identical goods and similar goods are different from each other. For example, toothpaste. Toothpaste are similar. Toothpaste, it is a similar, but they are not identical. The toothpaste produced by Colgate company are differ by the competition. is this the toothpaste produced by मागे आरोळे मार्ग होते mute yourself. So the toothpaste is a similar product, but the quality of Colgate company and the quality of Pepsodent toothpaste is differ from each other. The taste, gesture, and the color, or any kind of thing, they differ from each other. Therefore, they are not identical. They are similar. Toothpaste, they produces toothpaste, Miswak, Pepsodent, or Colgate. Or for another example, mobile phone. Mobile phone are similar goods or similar product, but the mobile phone produced by Samsung and the mobile phone produced by Motorola are differ from each other. They are not identical. Is it? The shape, the weight, then their qualities, camera, ingredients, and so on. They are differ from each other, which means there is a competition amongst the Samsung and Motorola. There is a competition amongst the Colgate and Pepsodent. Is this? It is called as a monopolistic competition, which means the Colgate have their specific market segment. The Pepsodent also have their specific market segment, and among that there is a competition. Every company tries to capture large area of market, and for that purpose they execute different kind of market strategies. They are not only decreases their price for capturing the market, but also they have different kind of strategies. For example, to give the product at very convenient way, is this to supply that product at doorstep to the consumers, to give free of cost services to the customers for purchasing that kind of product. These all different kind of strategies are adopted by the different companies for capturing the market segments instead of reducing the price, instead of decreasing the price, because everyone knows that if we reduce the price, then we will have to bear the financial losses in future. Is this? So therefore, instead of reducing the price, they adopt different kind of marketing strategies, and on the basis of marketing strategies, the Cournot were developed the game theory. That part we will cover on the next lecture, but the game theory is originated from the monopolistic competition basically. Okay, are you getting the meaning? There is a high level of competition
amongst the who produces similar goods. काही सांगता येईल उदाहरण अजून? Cold drinks. Cold drinks are the similar product, but the cold drink produced by Pepsi and cold drinks produced by Coca-Cola are differ from each other. अजून ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री आहे. मेडिसिन तर डिफरंटच आहे, प्रत्येक मेडिसिन डिफरंटच आहे, म्हणजे सिमिलरच्या कॅटेगरीमध्ये येत नाही. असं ऑटोमोबाईल आहे, हा ते फारच मोठं सेगमेंट झालं अगदीच, म्हणजे इंडस्ट्रियल म्हटलं तर मग अगदीच मोठं आहे. स्पेसिफिक जसं की ऑटोमोबाईल जरी म्हटलं तरी पण ऑटोमोबाईल मध्ये 4 व्हीलर आहे, 2 व्हीलर आहे, स्पेसिफिक. हो की नाही? 2 व्हीलर मार्केट सेगमेंट, हिरो होंडा, सुझुकी अँड सो ऑन. 4 व्हीलर मार्केट सेगमेंट आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन. म्हणूनच म्हणतोय हे मार्केट आज एक्झिस्टन्स मध्ये आहे. परफेक्ट कॉम्पिटिशन आणि मोनोपॉली कुठल्याही मार्केटमध्ये नाहीये. ठीक आहे, हे रिअल आहे मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन. म्हणजे कुठे आणि काय समजली का? So then next thing is in case of meaning of monopolistic, that is vendors compete for the same product, but each seller produce differ from each other. The different product are produced by the producers. That is the same meaning, the monopolistic competition where vendors compete for the same product. Okay, so this is the meaning of monopolistic competition. Then onwards we are needed to discuss about the characteristics. Yeah, electronic items are also the example of monopolistic competition, like TV, which have the Sony and Panasonic. Yeah, very good. So then onwards we are needed to discuss about the characteristics or the features. In the last lecture we will discuss the features of monopoly, and then now we are going to discuss about the features of monopolistic competition. The first thing is there are large number of buyers and sellers. Remember that. But the large number of buyers and sellers are less than the number of buyers and sellers in the perfect competition. Are you getting it? The number of buyers and sellers are infinite in the perfect competition. But in case of monopolistic competition, the sellers and buyers are large, but they are quantified. We can measure the sellers and buyers in the monopolistic competition. That kind of numbers is existing in the monopolistic competition, which means any seller can affect the other seller's decisions. Any seller can affect by different pricing strategies to the market. In case of perfect competition, the single seller cannot affect the market. But in case of monopolistic competition, the seller affects the market strategy or market condition. So therefore, the monopolistic competition have the lesser number of buyers and sellers than the perfect competition, but the large number of buyers and sellers are existing. Then the same feature which constitutes or which derives the competition, that is free entry and exit for the firms. Okay, if there is no free entry, if there are certain barriers are imposed by the firm, then there will be the monopoly. Is this? But there is a competition, so therefore there is a free entry and exit to the firm. If any firm enjoys the supernormal profit in the any market segment, then other firms can enter easily in that market segment and can earn the profit. Vice versa, if any firm faces a huge financial losses, then the firm can exit that market segment easily. There is no any kind of barriers are imposed by the monopolist. Okay, so therefore it is the unique feature, that is free entry and exit. Then product differentiation, it creates the clear-cut distinction between monopoly or perfect competition and monopolistic competition. The product differentiation, it is the unique feature which creates the clear-cut distinction between perfect competition and monopolistic competition. The product differentiation, already I have given you some examples like toothpaste, electronic products,
two-wheelers, four-wheelers, is this mobile phones. These are the products which are differ from each other. Is this in your book? They have given us three types of product, like physical product differentiation. Physical product differentiation means in case of size, color, weight, they create the differentiation between amongst them. Is this like the mobile phone? The weight of Samsung mobile phone is differ from the weight of Motorola phone, or the quality of Samsung phone differ from the quality of Motorola phone. Is this so? In this way, the physical product differentiation are created by the companies, and in this way they tries to create the differentiation. Then next thing is market differentiation. In case of market differentiation, we can say that market differentiation means they create uh, differentiation in case of packaging, transport, and so on. Okay, so in this way they create the market differentiation. Then in case of human capital differentiation, they adopt high skilled human capital for the production purpose, or they execute different kind of uniforms for creating the differentiation in their production process. So there are number of ways through that the companies create the product differentiation. Then next thing is selling cost. It is also a unique feature of the monopolistic competition. Why there is a selling cost? Why the selling cost is not the feature of perfect competition? Why the selling cost is not the feature of monopoly? Because in monopolistic product feature product differentiation is there. That means we have to sell differently. So there is Our product is qualitative. Our product have a very good quality. Is this how that will be informed to the customer? By marketing, by advertising, so that the advertising cost is a major part of the selling cost. But remember that advertising cost is not the totally selling cost. Selling cost comprises advertisement cost, transport cost, and so on. But the major segment of selling cost comprises by the advertisement. Our products are different from each other. Our product is qualitative. Our product will have a very great benefits to the customers. That kind of information must be given to the customers, and very popular way, that is advertisement. There are a number of ways for the advertisement, print media and social media and so on, but they are ready to do or bear the selling cost. Is this so? Then and then they can retain in the competition. Then and then they can capture their specific market segment. Is this? We are very well known that in case of four-wheeler or heavy four-wheelers like Tata trucks and Ashok Leyland trucks, the Tata trucks are very popular amongst the north states, and Ashok Leyland trucks are very popular amongst the south states. Is this so? Therefore, they are needed to capture their specific market segment, and they are needed to do the advertisement cost, which is the major part of selling cost. Are you getting? Both are the four-wheelers, heavy vehicles, but they are needed to capture their and retain in the competition. Therefore, they are bear to selling cost. Then the next feature is lack of perfect knowledge. It is also the feature of monopoly. It is the feature of monopoly, because if there is a perfect knowledge, then that will become the perfect competition. Are you getting? But it is a feature of monopoly. So I have already told you that it is a combination of both markets. Lack of perfect knowledge. Everyone don't know about the quality, size, price, ingredients, weight, and so on about the product. Is this? We don't know what will be the quality of the Samsung mobile rather than Motorola company. We don't know what are the qualities of toothpaste rather than Colgate toothpaste rather than Pepsodent. Is this?
we don't know, or the consumer have not any perfect knowledge about the products. Then less mobility. But what about less mobility? Less mobility of factors of production. Are you getting it? The less mobility means whose less mobility? Factors of production. The factors of production are not easily movable from one place to another place. Due to there are certain things. म्हणजे फक्त समजा श्रम आहे, काही श्रम म्हणजे काय, शेवटी मानवी भांडवल आहे, हो की नाही. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मानवी भांडवल फार फार तर एका जिल्ह्यात दुसऱ्या जिल्ह्यात जाईल. फारच गरज असेल, आता अलीकडे ट्रेंड बदललाय म्हणून एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात, आणि फारच रेअरेस्ट केसेस आहेत की जे एका देशातून दुसऱ्या देशात. पण सामान्यपणे सर्वसामान्य माणसाची टेंडन्सी अशी असते की आपण आपल्या आसपास कुठेतरी काम शोधूया आणि तिथल्या तिथे आपलं काय आहे तो काम बघूया, हो की नाही. ही जी that kind of mindset creates the less mobility amongst the factors of production. ठीक है. Then the seventh one is more elastic demand. First of all, what is meant by more elastic demand? Then how it is a feature of monopolistic competition. More elastic demand means the demand is highly responsible or responsive to the little bit change to the price. If there is a very slight change in a price, then there is a high change in the demand. That stage called high elasticity or more elasticity of demand. Are you getting it? Why it is the feature of monopolistic competition? Because if any firm increases their price very slightly, then the demand for the product shifted towards the other's product. It is so. Therefore, it is called there is a more elastic demand. It is a feature of monopolistic competition because there is a high responsiveness of demand to the very slight change in the price. So therefore, it is called as a more elastic demand. And I have already told you that the last one feature or the characteristic, that is non-price competition. It is they not try to execute their cutthroat competition. Cutthroat competition म्हणजे काय? गळकापू स्पर्धा, त्याला अगदी मराठीत शब्द आहे. म्हणजे काय? प्राइस कमी करत जायचं, ठीक आहे ना. जे रायव्हल्स आहेत, कॉम्पिटिटर्स आहेत, ते दोघंही एकमेकांच्या प्रोडक्टची प्राइस कमी करत करत जातात आणि एक अशी स्टेज येते की ज्याची फायनान्शियल कंडिशन चांगली नाहीये त्याला ती अनबिअरेबल होते. मग जेवढं प्रोडक्शन कॉस्ट आहे तेवढीच त्याचा रेव्हेन्यू आहे. ह्या स्टेजला ते दोघं येऊन थांबतात. पण ज्याची फायनान्शियल कंडिशन स्ट्रॉंग आहे तो अजूनही रिड्यूस करत जातो, थोडासा लॉस जो आहे तो बिअर करतो, ठीक आहे. समजा फॉर एक्झाम्पल कोलगेट कंपनी आहे आणि आपण तिच्या कॉम्पिटिशन मध्ये आता उतरलो समजा, तर कोलगेट कंपनीने ती अगदी फुकटही दिली तरी 2 वर्ष तर नक्की टिकेल कोलगेट कंपनी. पण त्या तुलनेत आपण टिकू का? आपले प्रोडक्शन टिकणारच नाही, होय की नाही. मग आपण बाहेर पडू मार्केटमधनं. जी नवी इंडस्ट्री आहे, छोटी इंडस्ट्री आहे, ती मार्केटमधनं बाहेर पडते. जसं की जिओ आल्यानंतर कम्युनिकेशन सेक्टरमध्ये पूर्ण ड्रास्टिक चेंज झाला, हो की नाही. आणि जिओ आल्यानंतर जिओच्या आधीची परिस्थिती जर पाहिली तुम्ही, अनुभवली, तर महिन्याला 1 GB भेटायचं, होय की नाही. आता का बरं दिवसाला 1 GB देत आहेत? का तर ती कॉम्पिटिशन आहे, ठीक आहे ना. बाकीच्यांना टिकायचं आहे मार्केटमध्ये. म्हणजे ही प्राइस कॉम्पिटिशन पेक्षा या बाकीच्या स्ट्रॅटेजी ज्या आहेत, ऍडव्हर्टिजमेंट असेल, काय असेल, सर्व्हिस जास्त देणं असेल, या माध्यमातून मार्केटमध्ये टिकण्याचा प्रयत्न करतायत, ठीक आहे. सो द नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन मीन्स instead of price competition, they execute different kind of strategies for market capturization. So one of the important thing, that is advertising. Through the advertisement, the companies tries to capture the market segments. Okay, so these are the certain features or the characteristics of, yeah. So the next thing is price and output determination under monopolistic competition. Each and every market type we will discuss the price and output determination. So in the same way,
here there is a price and output determination under monopolistic competition. But basically, there are some conditions for determination of price and output, not only in case of monopolistic competition, but in case of perfect competition, in case of monopoly, and as well as oligopoly, the conditions are same. Which are the conditions? The first one condition is marginal cost must be equal to marginal revenue. Then and then the price and output will determine in the monopolistic competition. The first one condition. How? That part we will cover on the next slide. But remember, these both conditions, very important conditions in case of market structure, not only in case of monopolistic competition, but also it is important for perfect competition, monopoly, and oligopoly too. Which is the first one condition? Marginal cost is equal to marginal revenue. Okay. And the second one condition is the marginal cost curve must cuts the marginal revenue curve from below. MC curve must cuts to the MR curve from the below. These are the both conditions are very important in case of price and output determination in the monopolistic competition. Then how? Again, these graphs we were discussed in the last lecture the same way. Just remember the difference between the graph of monopoly and monopolistic competition. हे जे AR कर्व जे आहे आणि MR कर्व जे आहे हे दोन्ही सारखेच असतात मोनोपॉली मार्केटमध्ये पण आणि मोनोपॉलिस्टिक मार्केटमध्ये सुद्धा. फक्त मी सांगितलं काय इथे more elastic demand. Due to the more elastic demand, the AR curve are very flat or MR curve are very flat than the AR and MR curve of monopoly. ठीक आहे. मोनोपॉली मध्ये जे काही AR आणि MR कर्व असतात ते जास्त व्हर्टिकल असतात. लक्षात घ्या. एवढाच फक्त स्लाइट डिफरन्स आहे या दोन्ही कर्व मध्ये. AR आणि MR कर्व हे जास्त व्हर्टिकल असतात आणि मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन मध्ये AR आणि MR कर्व जे आहेत ते जास्त फ्लॅट असतात बिकॉज ऑफ द हाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एवढा फक्त चेंज लक्षात ठेवा दोन्ही मार्केट मध्ये. ठीक आहे. सो हियर द फर्म working in the monopolistic competition, why there is a supernormal profit? MC curve is below the swing mark. Okay. Okay. Look at the conditions. MC must be MR. Where is MC? That is MC curve. Okay. This is MC, marginal cost curve. And where is they are equal to? Here. That is the intersection points or equilibrium point. Here that is the marginal revenue curve. They are intersect to each other in that point. The first one condition is fulfilled. The second one thing, MC curve must cuts to the MR curve from below, which means the MC curve must cuts to the MR curve from below, not from the above. They must cut from the below. So in this way, the both conditions are fulfilled in that point. When we have the vertical line on the OX axis, then we found out that OQ is the output, where the firm will produce how much the output OQ, and the price will be charged OP. Why OP price? Because when we have the line at the AR curve, then we find A point, and from the A point, if we made the line on OY axis, then we get OP, that is price. Okay, which means the firm will charge the OP price for OQ product. In this way, the price and output is determined in the monopolistic competition. So here the firm will have a supernormal profit, which rectangle shows the total revenue. Tell me.
Tell me which rectangle shows the total revenue. O, OQ and OP. Right. OQAP, OQAP, OQAP is the total revenue. And what is the cost? OQBC. OQBC, it is the total cost. म्हणजे लक्षात ठेवा, लिहिताना असं नाही लिहायचं. कसं OCQB हा ब्रॅकेट नाही होत. म्हणजे मी पण मुलांना बऱ्याच सांगतो, ही मुलं याची गडबड करतात. बरोबर असतो तो, म्हणजे बरोबर इन द सेन्स त्यांना जे म्हणायचं ते बरोबर आहे, पण ते सिक्वेन्स ती नाहीये. एकतर ती अँटी पण नाहीये ती. कुठेतरी एक सिक्वेन्स लक्षात ठेवा, OCBQ पण आहे किंवा QBCO पण आहे, CBQO पण आहे, कुठे पण. मग असं मध्ये एक्झॅक्ट नाही होत. So this is the cost curve, cost area, and this is the revenue. So when we minus or subtract the cost from the total revenue, then we get the supernormal profit. Okay, supernormal profit ची आकृती जर काढायची असेल तर मी काल सांगितलं होतं की फक्त हा जो AC कर्व आहे हा AR कर्वच्या खाली घ्यायचा. अलग लक्षात, MR कर्व आणि MC कर्व जो आहे तो असंच राहील. फक्त हा AC कर्व जो आहे AR कर्वच्या खाली आला म्हणजेच काय, कॉस्ट इज लेस दॅन रेव्हेन्यू, देन देयर विल बी सुपरनॉर्मल प्रॉफिट. दिस इज इझी थिंग. ठीक आहे. देन नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मल प्रॉफिट. व्हाय देयर इज अ नॉर्मल प्रॉफिट? Because the revenue and cost are same. Here the both conditions are fulfilled. MC and is equal to MR is in E point, then MC curve cuts to the MR curve from the below. Okay, both conditions are fulfilled. Then onwards we have AQ line. Okay, that A shows that at A it lies on AC curve as well as A curve. A point lies on the AR curve. Is this? So the A point shows that the revenue as well as the cost of the firm. So therefore OQAP is the revenue as well as OQAP is the cost. Both are same. Therefore there is no any kind of profit or very little bit profit earned by the firm. Okay. Online students, are you get it? समजतंय का? Please text the message. Okay. So then here the normal profit. Why there is a normal profit? AC curve intersects to the AR curve at A point. Okay. And then onwards, the next thing is there is a minimum loss. Why? Both conditions are fulfilled in the E point. Okay. So then onwards, A shows that AC curve, that is short run AC curve, is higher than AR curve. Is this? So therefore OQAP is the total cost and OQBC is the revenue. There is a financial loss to the firm. Okay. If the cost is higher than revenue, obviously therefore there will be the loss. Okay. So in this way, the price and output are determined in the monopolistic competition and the firm may faces the financial losses. The next type of market is oligopoly. Okay. Again, the the word Greek, it is a Greek word which have a meaning that is few, very few, which means few means the seller. The seller are very few rather than the seller are in a monopolistic competition. Like in case of petroleum product. In case of petroleum product, there are very few sellers. Hindustan Petroleum, Indian Oil, and ONGC and so on. They are very less than the sellers in a monopolistic competition. समजते? म्हणजे मोबाईल असेल, ऑटोमोबाईल असेल किंवा टूथपेस्ट असेल, जशी मी उदाहरण दिली त्या तुलनेत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सचं सेलिंग करणारे जे काही सेलर्स आहेत ते अजूनही कमी आहेत, की नाही? म्हणजे हे जे उदाहरण आहे ते लक्षात ठेवा, त्यावरून तुम्हाला मार्केटचं जे काही क्लिअर कट डिस्टिंक्शन आहे ते समजेल. So oligopoly means few, pooling means to sell.
When there is a very few sellers are available in a market, then that market called as a oligopoly. In a nutshell, there is a small number of firms that control the market called oligopoly. Okay, which means that there is a competition. There is a competition amongst the Hindustan Petroleum as well as Reliance Petroleum, for example. There is a competition amongst the Hindustan Petroleum and Reliance Petroleum, but they are few. They are not large number. असे आहेत का लार्ज नंबर? म्हणजे कुठे गल्लीबोळात पण आहेत पेट्रोलियम प्रोडक्ट विकणार नाहीत ना, हो की नाही? म्हणजे जेवढे मोबाईलचे प्रोडक्ट प्रोड्युसर आहेत तेवढे तर नाहीच आहेत. दे आर लिमिटेड, दे आर स्मॉल नंबर्स. सो इट इज कॉल्ड एज ए ऑलिगोपोली मार्केट. म्हणजे हे मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशनचाच एक पार्ट आहे ऑलिगोपोली. ठीक आहे. So I have already given you the examples, that is automobile industry, cement, steel, is this aluminum. These are the products which suggest that there is a oligopoly market. Okay. So then what are the characteristics of oligopoly market? Very few firms, very few, not a large numbers, huh? Very few firms act as a sellers or the supplier in a oligopoly market. Okay. Then here there is a barriers to the entry. There is a barriers. Hindustan Petroleum or Reliance Petroleum will always maintain their monopoly in the in this specific market segment. Is this? So there is a barriers to the entry. Then onwards, non-price competition. Again, it is a feature, it is a part of monopolistic competition, therefore it belongs the feature, that is non-price competition. Instead of making a price competition, they tries to attract the customers through different kind of marketing strategies. Okay. Then again, yeah, an oligopoly is a type of market structure that exists within an economy. In the same way, the monopolistic, it is also a market structure which is exists in a economy. It is both are not imaginary, both are real. Then there is a highly interdependence. It is the unique feature of oligopoly, high interdependence. Both firms, or the few firms which perform in an oligopoly market, are very highly interdependent on each other. In case of their production process, in case of their marketing strategies, or in case of their pricing strategies too. What kind of, म्हणजे कोणती स्ट्रॅटेजी समोरची एखादी कंपनी, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ऑलिगोपोली मध्ये एक उदाहरण सांगतो, की गेम थिअरी पण त्याच्यात आहे, की प्राइस कमी जास्त करत आपलं मार्केट कॅप्चर करणं ही एक स्ट्रॅटेजी त्यांच्याकडे आहे. ठीक आहे. याच्या व्यतिरिक्त आणखून काय आहे? एकावर एक वस्तू फ्री देणं ही एक स्ट्रॅटेजी आहे. ठीक आहे. वस्तू घरपोच देणं ही एक स्ट्रॅटेजी आहे. किंवा वस्तू खरेदी करण्यासाठी कस्टमरला लोन अवेलेबल करून देणं ही एक स्ट्रॅटेजी आहे. ठीक आहे ना. किंवा वस्तू खरेदी केल्यानंतर त्या वस्तू वापरत असताना जो काही प्रॉब्लेम्स येतील ते आम्ही सॉर्ट आउट करून देऊ, म्हणजे आफ्टर सेलिंग सर्व्हिस जी आहे ती आम्ही देऊ, अशी एक स्ट्रॅटेजी आहे. म्हणजे अशा समजा 4-5 स्ट्रॅटेजी त्यांच्याकडे आहेत. इंटरडिपेंडन्सचं उदाहरण मला सांगायचंय, की एखाद्या कंपनीने कोणती स्ट्रॅटेजी अवलंबली तर त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होईल याचा सगळ्यात जास्त विचार त्या कंपन्या करत असतात, इन्स्टेड ऑफ प्राइस कॉम्पिटिशन. म्हणजे एखाद्या कंपनीने जर समजा एकावर एक वस्तू फ्री देण्याची स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट केली तिच्या रायव्हल कंपनीने, त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होईल, मग आपण कोणती स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करायची, म्हणजे हा विचार जो आहे हा विचार कंपन्यांना करावा लागतात. का तर खूप थोड्या कंपन्या त्यात आहेत त्या मार्केट सेगमेंटमध्ये. लक्षात येते. आणि म्हणून तो इंटरडिपेंडन्स जो आहे एकमेकांचा तो खूप असतो या ऑलिगोपॉली मार्केटमध्ये. मग त्याने जर एकावर एक वस्तू फ्री देण्याची जर स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट केलेली आहे तर आपणही तीच देऊ, जेणेकरून आपलं मार्केट टिकून राहील. आपण जर दुसरी दिली, बरं दुसरी द्यायची का नाही त्याचा काय इम्पॅक्ट, म्हणजे काय त्याने अडॉप्ट केलेली स्ट्रॅटेजी त्याला अनुसरून आपण कोणती स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करायची हेच इंटरडिपेंडन्स दाखवतं. समजतंय का? काय परिणाम होईल वगैरे तो नंतरचा भाग आहे. पण खूप थोडे आहेत सेलर्स, म्हणून त्या प्रत्येकाला दुसऱ्या सेलरची जी काय स्ट्रॅटेजी आहे त्याच्यावर डिपेंड राहावं लागतं.
तर दुसऱ्याला पण पहिल्यावरती, मग त्याने एकावर एक वस्तू फ्री दिली, याने जर घरपोच वस्तू फ्री द्यायची सर्व्हिस दिली, म्हणून जर याचं मार्केट कॅप्चरायझेशन वाढलं असेल समजा, तर मग हाही विचार करतो आपण एकावर एक वस्तू देण्यापेक्षा आपणही तीच स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करू, एक घरपोच वस्तू देण्याची. म्हणजे वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजी आहेत, तर त्या वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करताना एकमेकांचा विचार हा केला जातो. दॅट इज शोकेसेस देयर इज अ हायली इंटरडिपेंडन्सनेस. समज. सो ऑलिगोपॉली मध्येच फक्त हाय इंटरडिपेंडन्सनेस आहे. देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट. In case of oligopoly, the nature of product is identical. The nature of product is identical. Then again the next feature is selling cost, because they are different from each other. Then no unique pattern of pricing behavior, no price competition, therefore no any kind of pricing pattern in the oligopoly. Is this? So these are the certain characteristics of the oligopoly market. Then according to your textbook, there is a price competition versus non-price competition in the oligopoly market. On the page number 145, there is a one point, that is price competition versus non-price competition. What is basically price competition? In case of price competition, the marketers develop different price strategies to beat the competition. Okay. In case of price competition, generally the marketers sets very low price for their product, and through that they tries to attract more and more customers towards them. Okay, it is called as a price competition. What about the non-price competition? In case of non-price competition, they adopt different kind of marketing strategies, like encouraging the customers to buy a good by making appear different or better to the other products. म्हणजे आमचं प्रोडक्ट हे इतरांपेक्षा चांगलं आहे हे कस्टमरला पटवून द्यायचं. ठीक आहे, प्राइस कमी करण्यापेक्षा प्राइस तेवढीच ठेवायची, इव्हन नव्हे तर ती जास्तही ठेवली तरी चालते, पण आमचं प्रोडक्ट हे जास्त प्राइस आहे. आणि एक माइंडसेट पण असतो मार्केटमध्ये. माइंडसेट कोणता? की जेवढी स्वस्त वस्तू तेवढी त्या वस्तूची क्वालिटी कमी, जेवढी महाग वस्तू तेवढी त्या वस्तूची क्वालिटी जास्त किंवा चांगली. हा एक माइंडसेट आहे मार्केटमध्ये, आणि ह्या माइंडसेटचा उपयोग कंपन्या करतात, मार्केटमध्ये फर्म्स करत असतात. ठीक आहे, आणि मग आमची वस्तूची किंमत जरी जास्त असली तरी पण त्याची ही क्वालिटी आहे पटवून द्यायचं कस्टमरला. दॅट इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. ठीक आहे, प्रीमियम मार्केट. ठीक आहे, नाही प्रीमियम मार्केट तर अजून पुढचा पार्ट आहे, तो म्हणतात तो बरोबर आहे, तर त्याचाच सेगमेंट आहे, पण ही नॉन प्राइस कॉम्पिटिशनच्या अनुषंगाने आहे फक्त. ठीक आहे. Then onwards, the next thing is collusive and non-collusive oligopoly. आता collusive and non-collusive, collusiveचा सेपरेट आणि अगदी सोपा शब्द म्हणजे कोऑपरेशन. ठीक आहे, कोऑपरेटिव्ह ऑलिगोपॉली अँड नॉन कोऑपरेटिव्ह ऑलिगोपॉली आपण असं म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे. What is mean by collusive oligopoly? First thing, in this case, the firms decide to collude rather than compete with one another. म्हणजे ते एकमेकांना कोऑपरेट करतात. लक्षात येते, एकमेकांनी कॉम्पिटिशन करण्याऐवजी ते ठरवून घेतात. काय? टाटा ट्रक्स म्हणतो की मी यूपी उत्तरेतील राज्यांमध्येच माझं ट्रक्स सेल करेल. अशोक लेलँड म्हणतो की आम्ही दक्षिणेकडेच सेल करू, आम्ही यूपी उत्तरेकडे येणार नाही, नॉर्थकडे येणार नाही. टाटा म्हणतो की आम्ही साऊथला जाणार नाही. ठीक आहे, हे दोघे एकमेकांना ठरवून घेतात, झाली दोघांची मोनोपॉली, की नाही. आणि त्या दोघांमध्ये कॉम्पिटिशनचा प्रश्नच येत नाही. मग ही कोऑपरेटिव्ह ऑलिगोपॉली आहे. नॉर्थला टाटा सेल करतं, साऊथला अशोक लेलँड सेल करतात. ठीक आहे, हे दोघं ठरवून जेव्हा घेतात, कोऑपरेशन जेव्हा करतात एकमेकांना कोऑपरेटिव्ह माइंडसेटने, तेव्हा त्या ऑलिगोपॉलीला कोलिजिव्ह ऑलिगोपॉली म्हणतात.
And then what about the non-collisive oligopoly? Firms do not cooperate in this case. They compete to each other. म्हणजे जर या टाटा ट्रक्स आणि अशोक लेलँडने असं काही ठरवलं नाही, ते जर कॉम्पिट करत राहिले तर that becomes non-collisive oligopoly. समजते? Then behavior of the firms. In case of collisive oligopoly, all enterprises act as a single unit or exhibit monopolistic behavior. Tata Truck act as a single unit for northeast or north states, and Ashok Leyland works as a single unit for the southeast or south states. Is this? Then in case of non-collisive oligopoly, all enterprises act as independently of one another. Obviously, त्यांच्यात कॉम्पिटिशन आहे, ठीक आहे ना. जर कॉम्पिटिशन नसेल, टाटा ट्रकला माहिती आहे की नॉर्थचे स्टेट सगळे आपलेच आहेत, तर प्रश्नच नाही, ती इंडिपेंडेंटली एक युनिट म्हणून सिंगल युनिट म्हणून काम करेल. पण जर कॉम्पिटिशन असेल, कोऑपरेशन नसेल, साहजिकच एकमेकांच्या स्ट्रॅटेजीचा विचार त्यांना करावा लागणार आहे, ठीक आहे ना. की टाटा ट्रक्सने कोणते अडॉप्ट केलेले आहे, अशोक लेलँडने कोणते अडॉप्ट केलेले आहे, मग ते इंटरडिपेंडन्स जो आहे तो वाढतो एकमेकांचा, ठीक आहे. सो all enterprises act as independently of one another. Then in case of collisive oligopoly, the firm seeks to maximize collective earnings rather than individual gains. Okay. And in case of non-collisive oligopoly, the firm tries to maximize their revenues and determines the quantity to be produced. So this is clear cut distinction between collisive and non-collisive oligopoly. Are you get it? So then next thing, in case of duopoly model, very important model which is propounded by Cournot, the French economist Augustin Cournot introduced the concept of the oligopoly in 1838 in his book. The name of his book is Research into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth. In this book, the French mathematician or economist Augustin Cournot were propounded their theory, and that theory or the model is called as a Cournot model. Then what is Cournot model? In a very single line, the Cournot model suggests or propounds that each firm tries to maximize its profit by assuming that other duopolies holds its output constant at their existing level. ठीक आहे. प्रत्येक जी फर्म आहे ती तिचा प्रॉफिट मॅक्झिमाइज करण्याचा प्रयत्न करते, काय अज्युम करून? दुसरी जी फर्म आहे ती तिचं आउटपुट तेवढंच ठेवेल, त्याच्यात बदल करणार नाही. So this is the single statement of the Cournot model, and the Cournot model assumes that there is only two firms in the market, so therefore it is also called as a duopoly model. Duo means two. The Cournot model assumes that there are only two firms in the market. Then second thing is they sells homogeneous product, very identical product. For example, mineral water. Why there is a mineral water? The example given by Cournot, because for example, for the production of the water, there is no any kind of production cost. पाणी निर्माण करण्यासाठी काही प्रोडक्शन कॉस्ट नाहीये, हो की नाही. फार फार तर कुलिंग प्लांट किंवा जे काही प्युरिफाईंग प्लांट आहे त्यांना प्युरिफिकेशनचा कॉस्ट येतो तो भागनंतरचा. पण मोबाईल तयार करण्यासाठी जसा प्रोडक्शन कॉस्ट आहे तसं पाणी तयार करण्यासाठी प्रोडक्शन कॉस्ट नाहीये. पाणी कुठे तयार होतं का? तयार नाही, त्याला प्रोडक्शन कॉस्ट नाही. म्हणून मला जे हे सांगायचे जे आहे, प्रोडक्शन कॉस्ट नसते असं त्यांनी म्हटलेलं आहे पुढे जाऊन. ते का आता त्यांनी त्याच्यासाठी उदाहरण घेतलंय मिनरल वॉटर. अँड द मिनरल वॉटर, पाणी सगळीकडे सारखंच आहे, होमोजिनियस आहे, टेस्ट, कलर, वेट सगळं सारखंच आहे.
beginning. Therefore, it is called as a homogeneous product, and for that purpose, he considered the example of mineral water. And then next thing is firms makes decisions about the quantity of produce, not about the price of the product. लक्षात घ्या, फर्म कशाचा डिसिजन घेते, किती क्वांटिटी प्रोड्यूस करायची, प्राइस किती ठेवायची हा डिसिजन नाही घेत, का तर दोघच आहेत. लक्षात घ्या, परत क्वांटिटी जर कमीत कमी ठेवली तर आपल्या प्रोडक्टची मार्केटमधली प्राइस वाढेल. समजतंय? क्वांटिटी जर जास्त वाढवली तर आपल्या प्रोडक्टची मार्केटमधली प्राइस कमी होईल. ठीक आहे. म्हणून डिओपॉलीमध्ये ज्या काही दोन कंपन्या आहेत, त्या दोन कंपन्या प्राइस कॉम्पिटिशन, प्राइस किती ठेवायची याचा डिसिजन घेण्याऐवजी प्रोडक्शन किती करायचं याचा डिसिजन घेतात. जेवढी मारुती सुझुकी किंवा अल्टो इझिली अवेलेबल मार्केटमध्ये आहे, तेवढी इझिली अवेलेबल फेरारी नाहीये, होय की नाही? म्हणून त्याची प्राइस जास्त आहे. लक्षात येते? BMW आणि फेरारी पण जास्त प्रोडक्शन नाही करत, ती मार्केटमध्ये कस्टमर कडनं डिमांड आली तरच प्रोडक्शन करते. BMW पण तसंच आहे, अल्टोचं तसं नाहीये. लक्षात येते फरक आहे. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीज डिओपॉली in case of Ferrari, which means the highest quality of automobile or the very popular automobile industries, Ferrari and BMW, which produces their production on the basis of quantity, not in case of price. त्यांना प्राइसची गरज नाही, ते म्हणतील तेवढे प्राइस द्यायला कस्टमर तयार आहे. का? क्वांटिटी इज लिमिटेड. लक्षात येते? तर क्वांटिटी लिमिट ठेवली की आपल्या प्रोडक्शनची कॉस्ट प्राइस मार्केटमध्ये वाढते. ह्या माइंडसेटने ते प्राइस डिसिजन घेत नाही. डिसिजन कशाचा घेतात? क्वांटिटीचा. ठीक आहे, का तर दोघंच आहेत म्हणून. इथे प्राइसचा डिसिजन नाहीये. लक्षात घ्या. परत मला हे मी वारंवार का सांगते, पुढे जाऊन तुम्हाला लक्षात घ्यायचं क्लिअर. सो देन profit maximization decision of A firm depends upon the decision of B firms about the output. परत लक्षात घ्या, दुसरी जी बी फर्म आहे ती किती आउटपुट प्रोडक्शन करणार आहे त्याच्यावर यांचा प्रॉफिट डिपेंड असतो. ठीक आहे, ए चा. तो कसा, तो पुढे जाऊन बघूया आपण. आपल्याला एक ग्राफ आहे, या ग्राफ मध्ये आणि करंट मॉडेलचं अजून एक अझम्पशन आहे हे, आणि फार महत्वाचं, एव्हरी प्रोड्युसर. आता नो कॉस्ट प्रोडक्शन, नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काय, तर ते मिनरल वॉटर आहे, ते नॅचरली अवेलेबल आहे. ठीक आहे, आणि होमोजेनियस प्रोडक्ट मी तुम्हाला सांगितलंच. एव्हरी प्रोड्युसर प्रोड्युसेस हाफ प्रोडक्ट टू द टोटल डिमांड ऑफ फॉर हाय प्रॉफिट. कसं ते सांगतो. एव्हरी प्रोड्युसर प्रोड्युसेस हाफ प्रोडक्ट टू द टोटल डिमांड फॉर हाय प्रॉफिट. म्हणजे काय, फेरारीने मार्केटमध्ये 100 कस्टमरने जरी आपण म्हणजे हे केलेलं असली, बुकिंग केलेली असली, तरी 100 व्हेकलचं उत्पादन नाही करत, ती त्याचा हाफच करते. का तर मार्केटमध्ये जास्त प्राइस त्यांना मेंटेन करायची. 100 कस्टमरला इझिली अवेलेबल करून दिले की अजून 100 येतील, त्यांना इझिली अवेलेबल करून दिले की अजून 100 येतील, आणि इझिली अवेलेबल झालं की मार्केटमध्ये म्हणजे काही स्टँडर्ड आहे तो मेंटेन नाही होत. ठीक आहे, म्हणजे प्रत्येक कंपनी ह्या डिओपॉलीमध्ये काय करते, जेवढी डिमांड आहे ना तेवढी प्रोडक्शन करत नाही. हे पण लक्षात घ्या, जेवढी डिमांड आहे तेवढं प्रोडक्शन करत नाही. जाणीवपूर्वक ते त्याच्या, फॉर एक्झाम्पल त्यांनी कन्सिडर केलेलं आहे की हाफ प्रोडक्शन करते, हाफच करते असं नाहीये, किती पण करू शकते, पण ती तेवढी करत नाही. का तर मार्केटमध्ये स्वतःचं जे काही स्टेटस आहे ते टिकवून ठेवायचं आहे, आणि जास्त प्राइस चार्ज करायचे जेणेकरून त्यांना जास्त प्रॉफिट अर्न करता येईल. That is the fourth one assumption which is considered by the Cournot. Okay, so on the basis of that assumption, look at the graph that here D1, it is the average revenue curve. Is it?
D1 average revenue curve, and what will be the marginal revenue curve for a firm? For a firm, मी मराठीत सांगतोय, उदाहरण सांगतो ना, सोपं आहे. आकृती जेवढी सोपी दिसते तेवढी ती समजायला अवघड आहे. ए फर्म जी आहे त्या ए फर्मचा ऍव्हरेज रेव्हेन्यू कर्व कोणता आहे? D1. ठीक आहे. आणि मार्जिनल रेव्हेन्यू कर्व कोणता आहे? DA. हा मार्जिनल रेव्हेन्यू कर्व आहे. ठीक आहे. टोटल प्रोडक्शन मार्केटमध्ये डिमांड किती आहे? D1 एवढी डिमांड आहे टोटल मार्केटमध्ये. ठीक आहे. पण ए फर्म काय करते? फक्त त्याच्या हाफ प्रोडक्शन करते. म्हणजे किती? OA एवढंच. ठीक आहे. एवढंच तिने हाफ प्रोडक्शन केल्याने काय होतं? तिथून समजा आपण ही एक रेषा काढली AR कर्व वरती, तिथे आपल्याला हा इलॅस्टिसिटी इज इक्वल टू 1 दिसते. इलॅस्टिसिटी इक्वल टू 1 म्हणजे इकडे जास्त असते आणि इकडे कमी असते. ठीक आहे. इथे इलॅस्टिसिटी इज इक्वल टू 1 म्हणजे इथे इक्वल टू 1 काय आहे? कारण इथून जर आपण असा जर एक रेषा काढली ही, तर ही जी D1 जो आहे याचे 2 सेगमेंट होतात. ठीक आहे. इथून हा एक सेगमेंट आणि इथून हा दुसरा. या दोन्हींचं जे काही एरिया आहे सारखाच असतो. या दोन्हींचा एरिया सारखाच. ओके. ठीक आहे. गणेश राऊळ बरोबर काढली. ठीक आहे. तर असं जो आहे, आणि इथे या पॉइंटला इलॅस्टिसिटी जी आहे ही 1 असते. म्हणजे समजा OACP हा जो काही आहे मार्केट सेगमेंट कोणाचा आहे? फर्म ए चा. The firm A will produce OA production and will charge the OP profit or the price, which means the OP is the price for the OA production. Okay, it is the strategy of A company. म्हणजे A कंपनीची स्ट्रॅटेजी आहे. आता OP म्हणजे फारच स्पॉट प्रॉफिट होत आहे, म्हणून काय होईल? दुसरी कंपनी त्या मार्केटमध्ये आली. कोणती? दुसरी कंपनी. ती तिला आपण नाव देऊया बी कंपनी. आता बी कंपनी पण काय करेल? तिला जे उरलेलं जे काही मार्केट सेगमेंट आहे, आता बी कंपनीला मार्केट सेगमेंट टोटल आहे का उरलेलं? OA ऑलरेडी ए कंपनीने कॅप्चर केलेला आहे. OA ऑलरेडी ए कंपनी प्रोड्यूस करते आहे. मग आता उरलं किती? D1. बरोबर. D1 एवढं मार्केट बी कंपनीला अवेलेबल आहे. आता परत ऍझम्पशन काय? एव्हरी प्रोड्युसर प्रोड्युसेस हाफ प्रोडक्ट. अगेन बी कंपनी विल प्रोड्यूस हाफ ऑफ द टोटल डिमांड. बी कंपनीला मार्केट आहे D1 एवढी मार्केट डिमांड त्याला अवेलेबल आहे D1. पण बी कंपनी पण काय करेल? फक्त त्याच्या परत हाफ म्हणजे AB एवढंच प्रोडक्शन करेल. म्हणजे हा जो AR कर्व आहे हा बीचा राहील, पण त्याचा मार्जिनल रेव्हेन्यू कर्व मात्र जो आहे, 5 मिनिटात, मार्जिनल रेव्हेन्यू कर्व जो आहे तो मात्र इथून सुरू होतो. ठीक आहे. आणि पुन्हा मी इकडे लक्ष देता, एक मिनिट रजिस्टर लक्ष, लिंक लागलेली इकडे बघा. OB एवढं जे प्रोडक्शन आहे ती बी कंपनी करेल. ठीक आहे. आणि प्राइस मात्र काय होईल? OP वरून OP1 कमी होईल. का? तर मार्केटमध्ये ऑलरेडी ए कंपनी OA एवढं सप्लाय करत होती, प्लस AB एवढा सप्लाय बीचा झालाय. सप्लाय वाढलाय. मार्केटमध्ये सप्लाय वाढल्याने काय होतो? प्राइस कमी होते. OP1 पर्यंत कमी झाली. सो इन दिस वे देयर इज अ हायली डिपेंडंट firms in the duopoly and they decide their price and output in the market. ओके. आणि हा किंकी डिमांड कर्व आहे तो एक सोपा आहे, तो आपण उद्याच्या किंवा पुढच्या लेक्चरला समजून घेऊया. इथपर्यंत लक्षात आलं का डिओपॉली? इज देयर एनी प्रॉब्लेम फॉर ऑनलाईन स्टुडंट्स? ओके. ठीक आहे, थांबूया आपण आता. पुढच्या लेक्चरला आपण हा जो थोडासा पार्ट राहिलेला आहे किंकी डिमांड कर्व आणि त्याची जी ग्राफ आहे, हा ग्राफ पण अगदी सोपा आहे. दिसायला जरी भयानक दिसत असलं तरी सोपा आहे. ठीक आहे, फार काय अवघड नाहीये त्यामध्ये. ठीक आहे, थांबूया आपण. थँक्यू. असाइनमेंट्स तुम्हाला ग्रुपवरती येतील, टेलिग्राम ग्रुपवरती, आणि त्याबद्दल नोटिफिकेशन पण येईल. घाबरू नका, वेबसाईट चेक करत राहा. त्याच्यामध्ये अजून एक विषय मला वाटतं 15 याच्यामध्ये. एक मिनिट.